press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about terrestrial animals, isn't it? See, terrestrial animals means some animals are lives on land. See, which animals are lives on land are called terrestrial animals. Okay, yes, you know, on land, see the very different conditions on land. See, some animals have special features to live on land. See, they have a lungs to breathe and they have a very long legs to move from place to place. And some animals like a polar bear, see polar bear or normally they lives in polar regions, means very cold in temperatures. In polar region there is a very cold in temperature. To survive their life in this polar region, see polar bear have special features that it is, see they have a thick fur and also they have a fat under the skin. See, these are all helps to keep the polar bear warm in cold temperature. And see, and some animals like a camel, see the camels are lives in deserts. See, in deserts normally there is a very high in temperature. So, but camels can easily survive their life in desert place. How it is possible? Why? Because their skin are very thick and they protect the camel from the sun heat. So, adra skin ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ sun heat ಇಂದ protect ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ camel ನ. And they have a special organ to store water. See, there is a lack of water. So, scarcity of water in normally in deserts, but there is a special organ in that camel. It helps to store water and they store water for a long time. Okay, see, these are all the many special features in animals to survive their life on land. So there are very different conditions also. Okay, and next we are going to learn about aquatic animals. Which one? Aquatic animals. Aquatic animals andre ಜಲಚರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ aquatic animals means animals which lives in water is called aquatic animals. Animals are those that live in water are called aquatic animals. See, animals, aquatic animals are those that live in water, see normally. And see, these animals are lives in water. Okay, see, these animals are breathe through their gills. See, aquatic animals are breathe through their gills. Okay, see, aquatic animals are breathe through their gills, but blue whale and sharks are breathe through their lungs. Why? Because see, these animals are mammals. So you know, mammals are breathe through their lungs, isn't it? Yes, right. See, whales and dolphins, sorry, not sure, dolphin are breathe through their lungs. Why? Because these both are mammals, but they live in water. So that's why. So almost aquatic animals are breathe through their gills, but whales and dolphins, see, these both are mammals, they breathe through their lungs. As to survive their life in water, they have fins. Some animals like fish, they have fins and web-like structure. So web-like
structures and then paddle like structures, or helps to swim. See, some animals are use fins. So ರೆಕ್ಕೆನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ fins. See this fish, this structure is helps to swim in water. Okay, and some animals are like birds. See, birds feet have web-like structure. So they have a web-like structure. See, this one is also helps to swim in water. And see, then tortoise. See, the tortoise has a paddle-like structure. So adike paddle-like structure itself. See, this paddle-like structure is helps to swim in water. See, normally in tortoise, see, normally in tortoise they have a paddle-like structure. They what it is? Paddle. See, this paddle-like structure is helps to swim in water. See, and then fish have fins. So fish ಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And then ducks, swans, they have a web-like structure. See, by using this web-like structure they can easily swim in water. See, these are all the special structures have in aquatic animals. So aquatic animals ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, these all structures are helps to swim in water. Okay, why they swimming is very important, to move from place to place. So ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. Why? Because they want to search food, because they do not prepare their own food. So aquatic animals do not prepare their own food, they want to search food. So that's why they want to move from place to place. For this purpose they move from place to place. They have a special organs to move from place to place. Okay, yes, right. Example for aquatic animals: fish, tortoise, and then octopus. See, octopus they have a suitable limbs. So the limbs ಗಳಿರುತ್ತೆ, by using these limbs they can move from place to place. And starfish, seahorse, see, these are all animals are aquatic. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that's why these are all aquatic animals. Okay, next we are going to learn about amphibian animals. So aquatic animals means animals are those that live in water are called aquatic animals. Example for aquatic animals are fish, dolphin, whale, and then tortoise, crab. See, these are all lives in water. Okay, see, these are all animals are breathe through their gills, but dolphin and whale are breathe through their lungs. Okay, yes. Next is about amphibian animals. Next one is about amphibian animals. See, amphibian animals means animals which lives on land and in water, both. Animals can live on land and in water. See, these animals are called amphibian. See, normally, amphibian animals can live in water and also on land. See, for example, aquatic animals anta helidhi, fish andvi alva. So these fish can lives in only in water. So fish ಅನ್ನೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಫಿಶ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ದ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಅಥವಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ. ಸೊ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಫಿಶ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. So that's why we called amphibian animals. See, these animals are normally breathe through their gills and also with their lungs also. Okay. See, amphibian animals breathe through their moist skin. When animals, like for example frog, see frog, newts, salamanders, see these are all the example for amphibians. See, when they are in water, on that time they breathe through their moist skin in ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಲಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ lungs. Okay. See, normally amphibians are animals which lives on land and also in water. When they are in water they breathe through their moist skin. When they are land they breathe through their lungs. See, normally these amphibians have 4 legs. Okay. See, front legs are very short and backward legs are long. It helps to jump. So the land alli jump ಮಾಡುತ್ತೆ. But when they are living in water they can easily swim because they have a web like structure. So ಅದರ legs ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? web like structure. So web like structure ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದರ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. So amphibian animals means animals which lives on land and in water. They are called amphibian animals. See, these animals can breathe through their moist skin when they are in water, and when they are in on land they breathe through their lungs, and they have a 4 legs. See, front legs and is a short and back legs is a long. It helps to jump, and they have a web like structure in their feet. See, this one is helps to swim in water. See, these are all about amphibian animals. Next is arboreal animals. Arboreal animals. See, arboreal animals means, see, normally these animals are lives almost they spend their time on trees. Example, monkey. ಸೊ ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾರಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ land animals that live mostly on trees. So that's why we call arboreal animals. Say, arboreal animals means animals that spend their most of time on trees. See, normally these animals they have a very sharp and strong claws. They have a what?
strong muscular limbs and also they have a tail and they have tail for holding onto the branches. See, normally you observe monkeys. See, monkeys limbs means ಅದರ ಕೈ ಕಾಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ರೆಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೋತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜೋತಾಡ್ತೀವಿ? 1 minute, 2 minutes, ಓಕೆ, 5 minutes, 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜೋತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ಮರದ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಜೋತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But see, these arboreal animals, they have a special features. They can easily climb tree branches. So ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮರನ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಾಗಲಿ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಟ ಮರ ಹತ್ತಿರ ಏನಂತೀವಿ? ಮಂಗನ ಥರ ಮರ ಹತ್ತೀವಿ, ಮರಕೋತಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಅಂದರೆ ಮರನ ಹತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. But yes, in monkeys means arboreal animals, they can easily climb trees. Why? Because they have a special features, that it is they have a muscular limbs. Their limbs are muscular and also very strong and flexible also, and they have very strong tail. See, this one is hold the branches. So ಅದರ ಉದ್ದವಾದ ಏನು ಬಾಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮರದ ಕೊಂಬೆನ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋತಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಾಲದಿಂದ ಸಹಿತ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಜೋತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಕಿಗೆ ಏನು ಬಾಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನ ಜೋತಾಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ಸಿ, ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ tailors are very long. See, normally this squirrel is almost this most of time they spend on trees, isn't it? Yes, see, these are all about arboreal animals. Next is about aerial animals. Next one is aerial animals. Aerial animals means what? Animals that can fly and spend a lot of time in the air. See, these animals are called what? Aerial animals. See, aerial animals means animals that can fly and spend a lot of time in the air. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ ಟೈಮ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Example for aerial animals are birds and bat. You know, bat is only one mammal that can fly. So mammals, you know, so mammals alli onde one example andre bat. See, bat can fly easily. So it's aerial animals, but mammal it can easily fly. So ನಾವು ಹಾರಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರ್ಡ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಹೇಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್. Birds fly with the help of wings. With the help of wings, birds can easily fly in air, isn't it? So how can easily fly in air? So ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್
ಹ್ಯಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ hollow bones and streamlined body. Streamlined body is helps to fly in air. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ hollow bones ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ಮೂಳೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So it's filled with air and they have a lightweight body also. See, normally which one animals are flying? See, these animals have lightweight body. They have lightweight body. See, this one lightweight body is helps to fly. Okay, yes, right. So why aerial animals easily fly in air? Why? Because they have lightweight hollow bones and they have a streamlined body and they have a wings to fly. See, by using these all things, these are all features, aerial animals easily they can fly. Okay, see, these are all about aerial animals. Okay, yes, right. Next we are going to learn about what animals do to protect themselves. So protecting themselves is very important to animals. If they are not going to protect themselves, they can easily hunted by other animals. So adra bagge na nodona. Okay, what animals to do animals do to protect themselves. Okay, see, it's very important to animals. So protect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ important. Why? Because see, you know, some animals like a tiger, lion, leopard, cheetah, these are all depend on animals for their food. So other animals ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ತನ್ನಂತ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈನೋಸರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅದರ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ರೈನೋಸರಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಲಯನ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೆದರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1-2 ಲಯನ್ ಬರಲ್ಲ, 5 to 6 ಲಯನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊಂಡ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ and hippopotamus. See, these animals have huge body. Their size is very big. So normally other animals are scarce of this size.
ಸೊ ಆ ಸೈಜ್ನ ನೋಡಿನೇ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ some animals. See for example deer and then gazelles. See these animals have a very strong comfortable legs. See this one legs is helps to run very fast when they are in danger. So normally deer and gazelles they have a very long legs. So ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೈಗರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಚೀತಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೀರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಲೆಗ್ಸಿಂದ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚೀತಾಗಿಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಚೀತಾ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡೀರ್ and gazelles animals legs. So see they have a very strong legs. See this one strong legs or support to run very fast when they are in a danger. So any animals attacks on these animals, they can easily escape from these animals. How it is possible? Because of the strong legs. Okay, yes, right. Next is about grasshoppers. Have you seen grasshoppers? So normally we can see grasshoppers on plants. Why? ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಲೀಫಿಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಕಲರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, isn't it? Yes, right. And some animals like a tiger, leopard, zebra, see these have a striped line body. So ಅದರ ಬಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See these striped lines is also helps to mix the animals in the surroundings. So ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. How it is? See normally some animals are attacks on zebra, isn't it? What happens? ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಝೀಬ್ರಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಲೆಪರ್ಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ರೀನ ಮಿಡಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಪರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸಿ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಜ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, isn't it? So it's easily can attacks on other animals. Okay, yes sir. Next is about chameleon. So chameleon is a animal. So ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಉಸಿರುವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ animal is easily can escape from other animals. Why? See it's easily can change their color. ಸೊ ಅದರ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಲೀಫ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕಲರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಕಲರ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪರ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ special features are in animals. It helps them to protect themselves from the surroundings. Yes my dear students, today we discussed about aquatic animals. See aquatic animals means which are lives on water. See these animals are called aquatic animals. Example fish, octopus, starfish, crab, tortoise. They have limbs, fins, web-like structures helps to move, swim, and also they breathe through their gills. And next is arboreal animals, lives on land and in water. They have a web-like structures to swim in water, and they breathe through their moist skins when they are in water, and they breathe through their lungs when they are on land. Example newts, salamanders and frog.
And next is about arboreal animals. Arboreal animals means these animals are land animals, but they spend most of time on trees. So that's why we call arboreal animals. Example, monkeys, squirrels, these all. And they have very muscular, strong limbs to hold the branches, and also they have very strong tail is holds to holds the branches also. And next is about aerial animals. Aerial animals means animals which spend most of time on in air in the time of flying. So fly ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ time na spend ಮಾಡುತ್ತೆ. They have a special structure that it is a wings is helps to fly in sky. Example, birds and bat. See, bat is one of the only one mammal that can fly in air. Okay, next we learn about what animals. So what animals do to protect themselves. See, some animals are sizes as a scarce to other animals, isn't it? Example, elephant and hippopotamus. And some animals legs are very strong to escape from in the time of a danger. Example, deer and gazelles. And next, in some animals skin stripes or helps to merge or mix with the surroundings. Example, tiger, zebra, and then cheetah. These are all animals. And next, in the grasshoppers, we cannot easily identify grasshoppers when they are on plants. Why? Because see, ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಎಲೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we learned about all these things in this class. Okay, in the next class we are going to summarize this lesson. Okay, yes, thank you my dear students.